Yeah. Hi all. So ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Okay, that is nothing but OOPS, object oriented programming. Okay. So this is bit a confusing topic. So others are like now either approach ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ first we'll learn the application, like we'll see how it actually works, and then we'll try to understand how to create it. How to create. Okay. So Python is a OOPS oriented language or class and objects language. For example, anything we create in Python, adavagu class dagirutte. For example, let me create a variable as a equal to 10. Okay, so now simple one variable create madide, and if I check the type, you already know take type check madodu. So I'll say print type a. Print type a and ಈಗ run ಮಾಡ್ರೆ. So if you see, ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, integer is the data type, but ಅದರ starting ನೋಡ್ರೆ it is also saying class. Okay, so ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, Python ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, it's always like a creating is having a class and object. So if I create a string now, let's say hi, and let me create this b. Let me say this. So this will be of class string. So let's run it. So if you see, first one is of class integer, second one is of class string. So actually, what is class? So if you want to understand that, first let's try to do its application. So other select 9 martini, I'll just import one library, that is tkinter. So from tkinter import all. Okay, so let's okay, let's forget this step. This step now barte illa anta consider madona. Directly I am creating one variable, let's say root equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, tk ಅಂತ ಬರೋದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. tk ಏನು, tk is a class. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ tk ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ಏನಂದ್ರೆ root dot main loop. And yeah, that's it. So just with the 2 lines of code, ಈಗ ನಾ run ಮಾಡ್ರೆ you should be able to see a application. Okay, are you able to see the application? Okay, I hope, let me share the entire screen. Okay, so if I run this again, okay, in new ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, we just created an application. Okay, so if you see, we just created our application. So ಹೇಗ್ ಬಂತು, if you see, it is written as tk as the heading with just 2 lines of code. But idagitkule I can give extra properties also. For example, what I can do is I can change its color. So for that I can say root dot config bg equal to, let's say, light blue. Okay, and ಈಗ ಮತ್ತೆ run ಮಾಡ್ರೆ, you see, we'll be able to see a application which is having a light blue color as a background. Okay, so ಹೇಗೆ possible ಅದು? So just with a single variable, like just a single data. So ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Okay, this is an object of class tk. So tk ಅಂದ್ರೆ ಏನು, tk is like they have written all the data inside this. So ಏನೇನ್ config ಅಂತ ನಾ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ, there is a method called as now config init. Okay, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ like again buttons ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ tk ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅ ವಿಂಡೋ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so from this what we understand in importance of class and objects in the, first of all, it will give you a structured format. Okay, for by example, ನಿಮ್ ಕಡೆ class and objects ಇದ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು small function create ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಖರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. Like this is related to, let's say this can be best understood like if you are creating a website, there is always a front end website and a back end website. So you may have a class separately for a front end. So ಯಾರಿಗೂ ಏನಾರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು.
If he wants to contribute to backend, he will just go and see this code. Okay, but if there was no class, then this could be all jumbled up. Okay, that's the one point. And second point ಏನಂದ್ರೆ when we create the object, ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ all the properties now in tk that define ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, that is directly inherited for this object. So you are writing the code only once. So only once you are ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದರ automatically ಬರ್ತೈತಿ. So root has all the properties that tk has. Okay, so if you want to see the class tk, just control and click on this tk. So ಯಾವಾಗ ನೀವು click ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ, see if you have written, they have written class. This is not written by us. Okay, ಇದು ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, it is already there with this is an open source library. Okay, so if you see, they have like a constructor here, def init, now node. So this is what inbuilt. Now even we'll try to create our own class and object. So first let's see how they have done. So illenite class tk, and they have like inherited from misc and wm. What is this, we'll learn in next classes. But in first one note, this is like a constructor outside properties defined madidare. Then afterwards, these are the methods like here. What is difference between method and a function? ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ. Okay, we'll just see. So if you see, these destroy, read profile. Okay, these are all inside which class? Class tk. Well, so these are all present inside this class tk. So if I do just root, if I just we saw destroy, right? So I write root dot destroy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, right? So now I hope like ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಾತು, like why do we write class and objects, why do we create a class? First of all, it will give you a structured way of writing the code. Second, it will like ನೀವು ಬರೇ ಕೋಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 2 steps ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೌ ವಿ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತು. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಗ ಬರೀತು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್. The first one is known as property or parameter, we can say property. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೇಸ್ ದಾಗ we define ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ we give it here. Okay, it's like a property, or we can also say it as constructor. Okay, ಇದು ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, with the help of underscore init. Okay, so ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಕಾರ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ BMW. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇಟ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ ಇಟ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್? Method is nothing but it is same as your function. Okay, function ಈಗ ತನಕ ಹೇಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ function and method is same. The only difference is that ಯಾವಾಗ function ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, when it is a separate, it is not inside a class, then it is called as function. Okay, so ಬರೀ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಬೇರೆನೂ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಾವೆ? Yes, there is a bit again change, that is how you call it. ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ and we call it like this. Okay, this is how you call it, you give parenthesis, function name and this. But method idre enu, it is function you written inside a class. So each new few times nodidre starting ig now dot baritu, few functions for few methods we start, like few functions we start writing dot before this. So adenu illa andre adak method antare. So method, then method name, then parenthesis.
Okay, so few students starting confusion irutte, like when do we give this, when do we give this. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when we did root here, root, what I did after that I wrote dot destroy. I was writing destroy, right? There was one more, root dot config. Okay, so these are what, these are functions, but these are used inside a class, so therefore these are methods. Methods it's like na end ಮಾಡ್ತೀನಿ, starting ಗೆ dot ಹಾಕ್ತೀನಿ and we have to give a parenthesis later. Clear? So I hope you have got the difference between functions and method. Difference ಏನು ಇಲ್ಲ. This comes under, like if function is under class, so this is known as method. Okay, function ಗೆ ಕರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೋದು ನೀವು parenthesis ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ you just give a dot before writing the name. Clear? So once we are done with this, let's try to create a first class. So e class ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ let's try to create a class of car. Okay, so car. So ಹೇಗೆ ನಮ್ tk enter ಇತ್ತಲ್ಲ, tk enter ದಿಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, we are automatically able to create a window. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು modify ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, it should automatically give us features like starting engine, stop engine, ಹೀಗೆ ಏನಾರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. and whenever we want to create any new object of car, we should be able to do that. Okay, so let's try to do it. So first thing is, let's say class car. Okay, so car ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. Then what's the first thing is the parameter or the constructor. So I'll write def underscore init underscore. Clear? ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, first we always write self. ಯಾಕೆ self ಬರೀತು ಅಂದ್ರೆ we'll just see in a moment. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, brand, and let's say speed, and let's say color. So ಇದು ಮೂರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳಾಗ್ತು. Afterwards I'll just complete first code. Self dot brand equal to brand. Okay, and then I'll write self dot speed equal to speed, whatever I got an argument, and add self dot, it's same ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕೇನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. Like if I want, I can just give company, self dot company, even this is fine. But usually ಏನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗ್ usual, like everyone follows, so that's industry standard. So even we will follow the same thing, but you can completely change it. Okay, self dot company no ಹಾಕ್ಬೋದು. And let's at last we'll write self dot color equal to whatever is the color. Okay, so ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, now I have just created a constructor, like I have written a properties, I can say. Now if I try to create an object, first of all na ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I'll create car1 as an object, and I'll say it should follow car. Okay, car class ದಿಂದ car1 object ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. But if I try to run it, it will give us an error. Let's try to see. Okay, ಈಗ error ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ, missing 3 required positional arguments. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ brand, speed and color. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. First of all we understood functions class ದಾಗ already ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ already, like they have some properties like arguments here, that is the thing, but parameters here, but you are not passing any arguments. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ arguments ನೀವು pass ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, so other ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ error ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, but if we try to take it, so if we try to check still more, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ, like 3 required positionals are missing. So if you see here what they have written, 3 required positional arguments are missing, which are brand, speed and color. Okay, we have brand, speed, color. But if we also see in self ಇದೆ, ಖರೆ self ಗೆ ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? Because it is understood that whenever you create an object, okay, this car1 is nothing but this self. So this is already taken as the link. Okay, so whenever you create the first object, the car1, so this is nothing but car1 dot brand equal to, ಇಲ್ಲಿ brand new ಏನು pass ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು.
Okay, so what we actually have to pass is only these three. So let's do that. So brand, let's say I will pass as BMW. Then let's say speed is 420 and color is, let's say, blue. Okay, so ಈಗ ನಾ run ಮಾಡ್ರೆ there won't be any error. Okay, if you see it's successfully executed. So ಏನಾಯ್ತು ಹೀಗೆ? So whatever is my BMW, first of all, whatever is my car one went to this self. This BMW went to this brand. 420 went to speed. Blue went to this color. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಂದು whatever is my car one dot brand. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗೂ ಇದರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ we are no longer referring this brand. What we are always saying, self dot brand. Okay, functions ಹೀಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ next which we will write now, we'll always use these as our variables. Okay, so let's clear it and first write few variables. For example, let's say def, I'll say engine start ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹೂಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, no one can use it. Who like ಯಾರ್ಗೆ access ಇದೆ ಇದು engine start function? Only for the person who is self, ಅಂದ್ರೆ only for the person, like only for the object which is of class car. Okay, ಅದರ ಅರ್ಥ. Okay, so ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, what I'll say is I'll simply have a print statement now, and ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ self dot brand started. Okay, I'll write self dot brand car engine started. Okay, and let's try to do now here. Igna function karibeku, like this method I have to call. So what I'll say, whatever is my object name, that is car1. So if I just write car1 and ik dot kottidkule automatically ad toristeti. Like if you see, we have brand, color, engine started. So I'll go with this engine started. Okay, and I'll give it this. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಡಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, simply we write engine started. Okay, but as this is inside the class, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇದು ಬರೀ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ car1 dot and then engine started. Clear? So if I run it now, so if you see BMW car engine started. So BMW ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, this BMW whatever we had written here, okay, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, self dot brand, and when we are going to print it, it's nothing but self dot brand. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So that is nothing but now BMW car engine started. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡುದಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ car1 dot color also. Okay, color, and this is not a function or a method, so I won't give parenthesis and I'll simply print it. And if I run it, I should be able to see blue. Okay, blue anta siktu. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, I said car1 ಒಳಗ್ ಏನು ಕಲರ್ ಇದೆ, that is nothing but self is nothing but car1 dot color. So this is nothing but which will return as blue color. Clear? So once ಹೀಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ obviously ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ engine start, let's say the Tesla company writes the correct code where sensor ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, but for us we are writing just a simple dummy steps.
So once you have the complete car class, now you can create multiple instances. Car 1 haku. So then you are manufacturing, let's say, car 2. So I'll just duplicate. Yes, because duplicate ಮಾಡ್ಬೋದು. I can just change the variable here. Car 2, car 2, car 3, car 3, and car 2. So either BMW then ಮಾಡೋಣ, Audi. Okay, I'll make it in service. This what I'll do. Maruti Alto. This is those of this. Okay, and ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ಕಲರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. Let's say green. Okay, and if I try to run it, let's give an empty line after all. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, print empty line. So either copy ಮಾಡನ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So we have a difference. And if I run it, so if you see, ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೇನ್ ಇದಾಗಿದೆ, we have did it print or green ಬಂದಿದೆ ನಮ್ ಕಡೆ, Audi, BMW is missing. Let's see why. Let's me run it. Okay, so here we have all the data. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ BMW car engine started, Audi car engine started, Maruti car engine started. Okay, all are working fine. So you wrote code S sala ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು, you just wrote it once. Whatever properties methods you want, you just wrote it once. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನಾಯ್ತು, here you are creating a multiple objects. Okay, so after writing this, here you just created an object of car 1. So either ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ properties, let's say engine started, you can write engine stop. Let's do headlight on. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, which I didn't take as argument. And here I am saying headlight. Okay, initially ಏನಿದೆ, let's say it is off. Let's say initially it is off. Okay, self dot headlight ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ self dot headlights off. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನನ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ self carbon, this is what headlight, so I'll just change it as headlight. Okay, and I'll copy the same this here. Okay, so it will work for this also. Let's have only two. So igna run madre, we should be able to see it as, let's see what happened. Let's run once again. Okay, here we have off and on. Okay, it shouldn't have done it in this way. Self dot headlight equal to on. Okay, there's a slight error in this. I need to figure out. Let's comment this part and understand. First, idakashte hege idagta ide. So idakna first duplicate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Control D. Okay, let me copy and paste it. Okay, and if I try to run it now, run Python 5. Okay, so if you see blue is displayed off. First the engine, like first our headlight is off. Then as soon as we call the engine start, the engine start actually BMW car engine started, then it is turning it into on. So ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು it shouldn't have manipulated ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು car 2 is separate whereas car 1 is separate, but here it is showing same. Let me check it once again here. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, paste here, and if I run it, so okay, so I'll just figure it out like why this is working like this, because now ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದು self dot headlight ಬರಿತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ, so self is like it should be related to, oh okay, got it. Issue ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, because here I have written car 1. Okay, I didn't check that. Here it should be actually what? Car 2. And here also it should be actually what? Car 2. Okay, here I was printing like car 2 object ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ car 1 ಇದೆ. So ಅದರಿಂದ issue ಇತ್ತು. So if we try now again it will be working properly. So if you see, starting it is off, then BMW car engine started, then it became on. Okay, similarly starting it was off for Audi car. Once the Audi car engine started, then what it became on. Okay, so self andre ಏನು other related itself, car 1, and here self is nothing but car 2, the object, it is referring to the object. Clear? So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ understand ಆಗಿದೆ. Okay, so here now what we'll do is first we'll try to create a class for square. Okay, now ಹೇಗೆ practice ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ first ಈಗ simple class create ಮಾಡೋಣ for square. In this we'll have the properties as to calculate the area. Okay, then we'll have the properties to calculate the perimeter. Okay, either step either ಯಾಕೆ ತಗೊಳಾಕ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ, how to update, how to inherit. So class ದಾಗ there are few terms like inherit, then what it is encapsulation and ಅವೆಲ್ಲ terms ಬರ್ತವೆ. So to understand this inherit, what we'll do, we'll first create a class. Let's say first we'll do it of rectangle. Okay, and then in next class we'll inherit this class for square. Andre e class ig na ina much steps bariyak I will just change the length and breadth, I'll make it equal. Okay, so let's not focus on this we'll do it in next class. For today's class we'll just create a class of rectangle which will have a method as area, perimeter as one more method, and it should also take few parameters or the constructors, that is length and breadth. Okay, so it madak try ಮಾಡೋಣ. So let me take this, let me clear all. Okay, so ನಾ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, self rectangle. Oh, sorry, what I'm doing, I'm writing this, I should create class. So I'll create class rectangle. Okay, rectangle ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು, def init underscore init, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, I have to take the argument. So ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು, length, ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು, width. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ dot other I can give here anything equal to other length, and if I just do it ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, width ಮಾಡ್ತೇನೆ, and even here I am going to do width. Okay, so ಇದೇನಾಯ್ತು ನಮ್ದು constructor, we just took the arguments from the object, like while creating the object. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, I'll create a method. So ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರೇನು, area, or get area, I'll say get area. Okay, get area. ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, obviously it should for be self ಬರ್ತಿದ್ಕೂಲೆ area ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, I'll use a return ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, self dot length into self
dot width. So, okay. So length into breadth is nothing but the area of a rectangle. Clear? So now again I'll create one more this. Let's say def get perimeter. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು self ಮಾಡ್ತೀನಿ and here I'll say return ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು perimeter. So perimeters formula ಏನಿದೆ 2 into, so I'll write 2 into self into length. Okay, control C, self dot length plus self dot width. So I'll take this also. Okay, self dot. So ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ತಗೋತೈತಿ. ಸೊ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾವು ಎನಿ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ rectangle 1 equal to, it's following the rectangle dimensions ಏನಿದಾವೆ 10 where is the input lock? Okay, 10 comma let's say 5. Okay, ನಂಗೆ ಈಗ ಇದರ rectangle area find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, rect1 dot get area. Okay, will it show the output? If I run, will it show the output? No. ಯಾಕಂದ್ರೆ let's see why it will not show. I'll run Python. So if you see, I just completely execute that. ಏನು error ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, it executed. Why? Because when you do get area, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, it calculated, it went till here, it calculated the length and like length into width. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ 10 into 5 is nothing now 50. So the 50 is here, but it is not being printed. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಕೂಲೆ ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ, now it will run. So if I run it, now if you see, the perimeter, the area is 50. Similarly, what I can do is I can instead of get area, what I can say, get perimeter. Okay, and if I run it, it's, you see, is 30. And either now data type check madre, let's try to check that. Print type, any idea what it will show? Rect1. It should show rectangle as its class. Okay, so let's check it. So if you see, class main dot rectangle. ಈಗ main ಏನಿದೆ, main is nothing but ಈ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು main ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫೈಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಅವಾಗ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that's the one part. And so what you have done, you successfully created your class. So similarly, like ಆಗಲೇ class int, class string ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, you created your parameters, your properties, then you created your methods, right? So this is the basic thing. Now like we learn advanced stuff, we'll be able to create much more complex class and all, and it will be a fun thing. Okay, clear? So that's it for today's class. In next class we'll learn about inheritance, encapsulations, and all those things. Okay, so yeah, that's it. So bye.